de simamba no sia no abo o passion kase so ma ye na wase se wo hwe passion kase a ya boaboa no na asemufu asemu krogen de amame se me fambre wo se passion kase a edika edihwe na afesu edi etie na etifi sem eni bi eni se eye yenuanom a wotro nso hwe eye nanon ababeto gwa akire se afei na panyifo kire se bebi a wo se wokɔ senior high school no aba sanso na otwerefo de ma NPP amonyoku de atugwa kire se koto nsem a NDC amonyoku no di achi no tontoro hu keke biribia mfi mu mba ayo wosam so abepie mu e wo manka na mu ya kire se opani kwankyerefo ya oda Ghana Railway Authority Development ano wato na nanam e wo nsie do na ne wu achi no nsem buburuja yebeko agopramaso ye Tanzania coach odi atugwa akire mu si Ghana fo ahye wonde nanso ne manante no odi abasobo na ekọ di ama won sanso ne yebeko na yakọ akodi agori anase yeba koje yegani na ne jensem nso councillor Lutro di atugwa kire se Miss V na guru o kire ma o hawbi ha won papa payi eniti mpanyefo modern na wontwi men won ebusuafo nsem woyi ene nsem bi ekaka ho na yesie gua ye de bre wo se no nsia bre mu kase e wo passion kase eso yetwa ye homra na yemfa nsem ne mu nkyerɛkyerɛ mu ankasa mfa mmerɛw La solo, yes alawu, wanta washika, jenabu. Hello lovely viewers, my name is Ekia Critical and I'm gonna be your host of an entertainment show coming live on Passion TV, which is Weekend Crash. It's gonna be fun, it's gonna be exciting. Join me on Passion TV, the ultimate for you. Streets are cold, what we go eat, only God knows. A breath for pia with dreams, that be the steez, boys for blow. Anointed, anointed, anointed. Anointed Family of Jesus International Ministry presents to you the Salvation Hour, brought to you by Prophetess Mama Gifty each and every Sunday at 5 p.m. on this station. Watch Salvation Hour and gain the impartation of the pure word from the Holy Spirit. Watch us and your life will never be the same. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Within the obese for Mama Gifty. And now I know what I say. I will tell you, she. That's what she on Yakuba Bawa. The more didiers are one anti-baby. Now, and nay, I walked in the name of Hammy. At your dear Abraham. A do consider you may so shall me positive. Shall me no, papa, 5 o'clock. I am quite some. Who bet you quite some of Passion TV. What brought on yesterday, tis a rather frown. And then I will bring. And you may be bringing a cost number years, the more of Frabra. Now beginning with him. I will yes, Christian. Amen.
wase sɛ wohwɛ passion no nsia bremu kaseɛ na busuafo yɛto nsa de afrɛw baabi a wo biara wopɛ sɛ woni yɛn di gua bɔmɔdenga na bra na anasɛ frɛ mpanyirifo na wobɛgye wo so papa yi na wone wɔn atumi di gua de bi na wotɔn wabie company bi anasɛ bi adwuma bi a woyɛ bia wopɛ sɛ yɛbɔ ho dawuru de ma wa frɛ ahamatrofo yi mprempren na wone mpanyifo ntwetwe nkɔmɔ 0591 582 072 Mami Sisu Bio 0591 582 070 Frempren na wobeje woso hwe na kase bono yemfa emu nkyerɛkyerɛmu ankasa mfa mbra odia opanye kwankyerɛfo a oda Ghana Education Service mekyerɛ ano de nsɛm bi atogo papa ye wo kyerɛm si yenua no mofra a wɔtwɔ nsɔhwɛ mekyerɛ ɛyɛ afi etwa mu DHS nsɔhwɛ no afei ana nsɛm no anasa afei ɛna baabi a wɔsɛ wɔkɔ na wɔkɔ school ɛwɔ senior high school no afei na abetogwa wɔkyerɛ mu a February na ɔbɔsome no ne data so mako edu no biako ɛna ebetumi abe tugwa eniti no mmofra no wɔmɔden na wɔnkɔhwɛ. The Director General of the Ghana Education Service metre penyi pa oda Ghana yadesianko ano ɛwɔ man Ghana emu no ɛyɛ Professor Kwesi Opoku Amankwa ɔde nsɛm aba betugya dia all trene say ɛyɛ Kwesi ade ya on the 21st of February no ɛyɛ ade a yɛmɔfra afia atwa mu ɔmotro BC nsɔhwɛ no a onsa entimi anka esuapon ahodo a wɔpɛsɛ wɔkɔkɔtua wɔn adesua so ɛwɔ hɔ no ɛyɛ ade a wɔnsa ɛbɛka no enimu ya na ɔkɔso a ɛde tugya sɛ ɛyɛ over 525,000 graduates ɛna mprempren ya de ombenya akonya akɔakɔsua ade ɛwɔ 721 esuapon ahodo mu ɛwɔ ɔman Ghana emu yɛra Opoku Amankwa ɛkɔso a ɛtwe mu sɛ sese ade ɔne West Africa Examination Council a yɛtwa ne tia ɛfrɛ no wayek no ɔne ɔmo ɛde nhyehyɛye egu akwan so a mprempren ya de ɛyɛ ade a wɔn a wɔtwerɛ BC nsɔhwɛ na wɔn nsa ntimi anka wɔn schools ahodoɔ no ɛyɛ ade a wɔn nsa ebitimi aka na ɔkɔɔso anso a ɔkyerɛ sɛ yɛn awofo a yɛtifi a yɛn rɛ aho yɛn ho a yɛdwen sɛ yɛn man enya akonya enko sukuu no yɛnka yɛn akoma ento yɛn yam na ɛkyɛ biara de yɛn mmɔfra no ebenya akonya no ɛde akopie mu ɛwɔ wɔn schools ahodoɔ a wɔpɛ sɛ wɔn ɔkɔkɔsua ade ɛwɔ mu yɛra ɛkɔɔso ɛkyerɛ mu sɛ ɔsrɛ Ghana awofo yie paa sɛ ɛba ne sɛ ɔnkyerɛ wɔn mmɔfra schools ahodoɔ a wɔnkɔ a ɔmbie wɔn yie na schools a ɛda wɔn akoma so no na wɔhwehwɛ ɛde ma wɔn mma na ɛkame akɔyɛ sɛ Ghana man edie sɛ yɛn awofo no ɛkyerɛ yɛn schools a yɛpɛ sɛ yɛkɔ ewie a ɛkyerɛ no na yɛn nso yɛaba abɛsesa ya no ɛno nso ɛmboa ɛmma ɛyɛ Ghana Education Service no ɔmo edwuma no ɛntimi ɛnkɔ yie ɛwɔ ɔman mu ɔkɔɔso a ɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ 721 schools a ɛwɔ ɔman Ghana mu sesia no ɛyɛ 100 schools pɛ ɛna sesia adeɛ wɔn mbɔfra no abɔ appeal so wɔ hɔ a ɛda wɔn akoma so sɛ wɔn ɛkɔsua ade wɔ hɔ na ɛno nso ɛtumi ɛde ɛyɛ oversubscribed schools a ɛyɛ ɛmu nkyerɛkyerɛmu ɛne sɛ mmɔfra no ɛkɔ dɔɔso ɛwɔ hɔ nom a ɛma nyama a ɛnsɛ ɛmfata ɛna ɛkɔ so wɔ bia school no ɛmu nanso ɛyɛ afei deɛ ɛnam yadeɛ kodeɛ wɔ coronavirus esi ɔman Ghana mu enti no ɔne ne management team no deɛ afei ɔde nhyehyɛ foforɔ kora na egu akwan so a ɛno ɛbɛboa ama ɛnkane sɛ yɛwie schools na mfumsuo bi ɛba wɔ ho a yɛbɔ ɛkɔpem ɛwɔ Black Star Square no afei ɛnya adeɛ a ɛno ɛbɛsi ɛsaa ɛwɔ ɔman Ghana mu nanso no ɔkyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ yɛn awofo no ɔmbɔ mmɔden na ɛyɛ schools ahodoɔ a yɛta ɛsesa ɛwɔ ɔman Ghana mu no ebi entimi embebiom ɛwɔ afi sanso ɛna ɔtwerɛfo panyin ɛde ma NPP amanyɔkuo no yewura John Buadu de nsɛm atogo akyerɛ mu si kɔɔto nsɛnsɛm a NDC amanyɔkuo no di akyi no ɛnya deɛ bɛboa wɔn nɛ ɔkyena so saa esanse ogye di paase nsɛm no de etonturuwa bibia nim ɛnti ebeyi a anka wɔntwa so koraa ɔtwerɛtwerɛfo panyin ɛde ma NPP amanyɔkuo ɛyɛ yewura John Buadu na ɔde nsɛm bi atogwa akyerɛ mu sɛ NDC amanyɔkuo nim ɛyɛ bra yɛto fi mpinu ɛne aduonu abato no wie no wɔde bɛto ugwa isi
na ɛwɔ sɛ yɛsan so kɔto aba ne bio ɛne nti wɔde nsɛm akɔdan kɔɔto brano bia mpanyinfo hyia ɛwɔ kɔɔto hɔ edi asɛm na ɛno ɛna owura John Buadu de ne nsɛm ato gua na ɔkyerɛ mu sɛ owura John Dramani Mahama na afei so NDC fo nsɛm a wɔde to gua brano ne nyinaa ɛnya de a papa baako korampo ɔkyerɛ mu a ɛyɛ tonturuwa biribia enim ɛne nti sɛ NDC fo betumi afa wɔn ho adwene a wɔn mɔden a na wɔn fa wɔn ho adwene na wɔnyai brano kɔɔto a wɔresɛe ɛyɛ ɛbrɛ no ɛyɛ owura John Buadu etua ne nsɛm so ɛna ɔkyerɛ mu sɛ ɔno de ɛnyɛ sɛ ebi a ɛyɛ wɔbɛka sɛ Nana Dankwa Akufo-Addo ɛna wadi ɛyɛ ɔmampanin no na ebi ɛyɛ ne biribi o nanso sɛ Ghana ha nyinaa sɛ yɛbɔ nkɔnten kɔhwɛ yɛn akyi a yɛbɛhu sɛ ɛyɛ afepinu ne yɛduonu abato na yɛtɔe no ɔmampanin ɛyɛ Nana Dankwa Akufo-Addo ɔno na adi nkunim kyɛ sɛ akyinye bia ɛni ho saa onim ne yɛnti a NDC amanyoku no retwe biribia kuntansaa no ɛne nti ɔno de ose ɛyɛ sɛnea NDC fo brado wɔkɔ kɔɔto wɔkɔdi asɛm ne ade no ebeyi a anka wɔntwensan esan sɛ dede kwa ɛna wɔyɛ na nea wɔreyɛ no tontoro hɔ biribi papa bi mfi mu ɛmba na yɛyɛ ni nti no the then attorney general in 2016 ɛyɛ bibi foforɔ ɛde mmara foforɔ bi baa sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi summarize the petition no na yɛhwɛ kwan ɛbɛfa so a yɛbɛyɛ election petition a ɛnkɔkyɛ bebree so election petition ɛnkɔkyɛ bebree na ɛnkɔyɛ te sɛ yɛkɔ afɛ na yɛkɔ kan pin sheet 38,000 yɛkɔyɛ sei na yɛpɛ number of days a petition ba ɛtibɛti nti ɔmode petition ne baeɛ no parties ne nyinaa tena ase ɛna judges no ɛtena mu lawyers no bɛka no case management. So over here, a number of witnesses are person because the person will be very ambushy. NDC decided some of the 5 witnesses. MPP yes, and our second respondent yes or the one, first respondent yes or the one. The my time I am for witness statements. Witness statements do NDC for Oman Farmer. Omu train dear by we and some conscious almost trouble the other by. And until then. Addresses now, you know. You see, you file simultaneously because of NDC Subainti. Obia. Onomanyafo hawa kumsim ena mprempren omampanin Nana Dankwa Akufo-Addo aboni dinsi. Ombehwe fishery and aquaculture so. Na ono nkan no na oye bekyere special development initiative ono ena wohwe so wa afempinu ne yadununum. Na bra wode toto na ano bekyere enam na hye begwafi appointment committee retoto na no obisa ne si mfifiri mantemu insensemi course tubi course wo hono na enya gbere kura na onumanyafo de ne nsam tu gua kire musi opa wanche opa no pa Ghana fo nyina chaw enya de ebesi bio o kire musi unim ne bai kurampo na mprempren ode chopa de ma amrahye begwafo na afi so Ghana fo nyina si wonfa ncheno yenkwahwe ne esi wo mrahye begwafi asuafo ya omampani Nana Dankwa Akufo-Addo ebobo wondinsi afempinu ene aduonu biako no wone won beko no mekire vetting committee no so no ahya ase eretototo won ano na enra na nya gori kura behwe mrahye begwafi na kire se wototo maame Mavis hawa kumsin ano ana enya gori kura na maame ena ono no ye nkan mekire bra omampani Nana Dankwa Akufo-Addo betena akongwa so nkan no na oye special development initiative and our man Ghana mu na kire se ono na ohwe one district one factory no no betumi ahwe so papa payi na sabare na atwam imprempren omampani Nana Dankwa Akufo-Addo asanso abo maame Mavis hawa kumsi dingsi ombehwe yen mekire yen afarefo nsem so na afi so yen nnuan nsem so fishery and aquaculture na ono na mprempren wotumi de ahye nensa ono aso oye mrahye begwani de ma wutu senya east won fifiri mantemu na bra Mavis awa kumsi kopie mu e mrahye begwafi wo bra na wore toto na ano no ebusuafo na enya egwari kura na we di bono na we di abon na we yi ano na we di abon na we yi ano na wo kiresi afempinu ene mekire aduonu nim afempinu ne aduonu 2020 no bra na wo ye mekire voter register bi ena imrahye begwafi bi sa wonsi saa bere no
tuo bi kokɔ so ɛwɔ hɔ no ma wosusu sɛ ɛyɛ onomunyamfo Mavis hawa kumsin ɔka wo papa pɛye ɛna tuo no kasae na bere a wobisa na saa nsɛm no ɔsɔre na ɔsi wɔsrɛ mpanyinfo paa wɔsrɛ Ghanafo nyinaa bio tuo na ɛkɔ so no ɔno krampo ne yura aho na sɛbi wɔmfa nkyɛ no Ghanafo nyinaa mfa nkyɛ no na ɛno akyi no ɛna mpanyinfo bebree atwerɛ krataa de abasi saa maame ne de wɔnyia no koraa ebiewu na ɛno nso bere a wɔtoto na ano no wobisa no ne nyinaa mu maame ne srɛ wɔsrɛ Ghanafo titiriw wɔsrɛ mmarahyɛ beguafo na afei so wɔsrɛ aban ne nyinaa sɛ Ghanafo nyinaa fa ne bɔne nkyɛ no sɛ tuo bɛkasa bio mpa de ɛnya de a ɔbɛsan ayɛ saa bio ɛniti Ghanafo mfa nkyɛ no. Chairman, as I earlier on said, it was the circumstance that pushed me to do that. Ɛno mu ɛna onomunyamfo Haruna Drusu ibisa ne si adenti na ɔyɛ saa de no esan sɛ ɔyɛ mmarahyɛ beguani a onipa bi hwɛ no na osua no na adenti na odi saa adwuma no. You still can be waxing the theory of circumstance, but you see, there are electoral rules. Polling station conduct is governed by law. If you have grievances, there are in our laws provisions for the management of those grievances. So whatever the circumstance must be, you have sworn an oath to uphold the Constitution and the laws of Ghana, including those electoral laws, which is what should provide you cover that if you felt dissatisfied about anything, not to go to reduce it to a jungle warfare, pardon my word. Why did you do that? What circumstance could have provoked you to that level? Thank you, Mr. Chairman. I will also want to put on record that yes, there was a name of a polling station there, but it did not happen at the polling station. It happened outside the polling center, about 150 meters away that it happened. And I still say I regret for that. It's under investigation. Thank you. I also say, abetogwa awo mekire omangan na mu kire say openi kwankyerefo ya ono na oda Ghana Railway Development Authority ano a wofresi owura Richard Dombo tuya na nanam e won siedo na bra nsem ne betugwa na kire say ayo sempa na eye abetogwa omangan na mu na wo kire yare kodi ewu coronavirus yi ebi na etumi a kire openyin no eniti wode e kire sa de srede de mo mangan na fosi yehwe hu yi ewo coronavirus no emu openi kwankyerefo a oda Ghana Railway Development Authority ano ato na nanam ewo nsiedo na ne hu nachi na eye Richmond Dambo wato na nanam ewo nsiedo mpanyefo kirekire mu se bira wato na nanam ewo nsiedo pe na adokitafo ye hwehwemu edefa ne eku ne no ho na no kwaresem ni ebeto ogwa ne nyina ne se openi no coronavirus a abepiem wo mangana mu no ebi na akire opanyin no eni nti a doctor for abomoden ade atugwa na okire mu se eye ade a saa yare no ekunkum mpanyinfo na afi so eye mrante ne mbeba eni nti se wo mangana mu anase empo se wo amanone a wo se wo hwe ho ye e wo ho pa na bra eye opani kwankirefo a oda Ghana Railway Development Authority tu ananam e wo nsiedo no wode ne ho nsem bebre e betogwa na okire mu se nkan no na oye South Africa ono ho nso na odi saa adwuma ne bi e wo hodom na wepie mu wo man Ghana mu na kire se wasum o man Ghana yiye papa paye eninti impanyinfo a wo hwe mekire eye apomuden ho nsem so de atogwa e kire se wo man Ghana mu ya bo ho moden anase bo ho ban efi yare coronavirus no ho sene ye be ya entumi enkire wo na sene wo kaka no ya doso brano bia ekwanenim eninti Ghanafo nyina yenhwe na yendi nhyehyaya empanyinfo ede atugwa se yenni so no yentia nsem no so na yemfa mamode a na opani bi a wadi mfi aduanan bi ako owura boyaten kwadwo wahwe awurade anim ahye onu ankasa na aba no makomako abien wahye wonyem ya na nsu mprempre amado kasa ide apolisifo nsa aka no awrawosem
Openi Kweku Boaten a wodi mfie eduanan baako abomodin a enyinsen na ba no mamienu baako enya mfie dunum na baako nso enya mfie dumiensa ewo weja nkranman mu hayia na ekoba ne se yetoto emofra no ano no wokyere mu eka se empem bebre no aya no papa ene omu edi empemu agro na wasanso apo oma no se omu hwe na oma mba obi biara amane eyesa obiku efi atiasefo asase so na embra yetwe ben maame no ene ne di nkomo no maame ni kyeremu a ofrifie ekosesa pure water Roberts ansa wenya sika ede ato ne ho ahwe ne mba no nanso na onim se papei ene emofra no edi saa agro no na abra yekopemu ewo Dofsu Commander ASP Rosemary ochiremu eka se Samray omoye asem ni mu hwehwemu nanso no omama Openi Kweku Boaten Bill say Uncle Fee. Ebusiafo yenyina yawosem iso na yentwa ye homra na yeba agopra so nsem sanso ene ebeko enije edimu yeba mprempren. La Hasulo, yes alawu, Montawo Shika, Zenabu. Hello, lovely viewers. My name is Ekia Critical, and I'm gonna be your host of an entertainment show coming live on Passion TV, which is Weekend Crash. It's gonna be fun. It's gonna be exciting. Join me on Passion TV, the ultimate for you. Streets are cold, what we go eat, only God knows. A breath for our dreams, that be the steez, boys for blow. Anointed. Anointed Family of Jesus International Ministry presents to you the Salvation Hour, brought to you by Prophetess Mama Gifty each and every Sunday at 5 p.m. on this station. Watch Salvation Hour and gain the impartation of the pure word from the Holy Spirit. Watch us and your life will never be the same. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Medin the obis for Mama Gifty. And now me know kasa say. Abredia wenye e wo tele shi. Na se wo shi onyakobo abawa. Na me odidi ese wanante bebre. Na enne ya wote ne na wo hwemi e de odie ebre edu kwase da nyimre so hwemi percent hwemi nonum pepepepepe 5 o'clock aye nkwadie nsam wo betie nkwadie nsam of Passion TV wa bra bon yesa de ti sa da ewrade frau ene awiebri ene bebre na yakos na mo Yesu ne ma wo ho of frau bra na bedin kunim e wo Yesu Kristo dim amen. Ashefo mayana wase se wo hwe Passion kase aidika na editie na yemfa mpanyirfo hama no mfa ma obio ebia na opese ye digua ma
ebia na pese ye bo wadwuma no daru e de ma wo dia jahomai na fra won premprem 0591 582 070 0591 582 070 fra panyefo na wo beje wo so na yanko agoprama so nsem so nsidia na Tanzania coach awada won board boku na no eye owura Musa Kawila wade nsem atugwa akyerem si eye under 20 board bo ku nu akwahye wo papa paye na eye ne yawo na so ne nyina mu no ne mrante no obo won abaso papa isan se bra na wo board otumi se wo kyera hoden ankasa na wasan so ede me kyere eye nsema eye de ma eye Ghana board bo eku no Tanzania coach di nsem bia betugwa ene wo kyerem si eye enra black satellite fo ene won ekosi akan na wo kyerem a akansi na wosi no na kyerɛ sɛ bra ne nyina ba na awie no na Ghana fo ahyɛ won ɛyɛ kama akomako anan a won entumi ante ho biribia na ɛno ɛna coach panyin a ɔda Tanzania boroboku ɛno ano a wo frɛ sɛ ɛyɛ Jumbui Musa Kaliwi de nsam etu gwa akyerɛ mu sɛ ɔno de ɛwɔ mu sɛ Ghana fo ahyɛ ne boroboku no de nanso obo ne boroboku na abaso papa paye wo kyerem a sania wone Ghana fo gina yisi akan no na ni agye ho pa emfa ho ene sania wo hye won fai na so no pa de sania obo ne mrante na abaso no kyese obesan so abo won abaso bio ene nti wo sere Ghana fo nyina se ahoden a wonyan na wo de hye won no wonya sa ahoden na bra no se wo hye boroboku ahoro a wonya sa ahoden no na won fa nyina agoprama so na won fa nsi akan na woni nkunim osan so e de mekire moni yonsem ekoma Ghana man nyina se Ghana fo ye wade a eye pa ye wo eye mrante a wosi eye akan e de mayen na sane wo ho ye den ene sane a wote no Ghana fo nyina mfa won moya emeta won gachi sane ebe ya Ghana betumi akonkan Tanzania coach ikire se mfa ho ne sane yeti no nso ono de ne mrante no obo ngabaso wodi nkugu de nenso ono de onye nkugu no ntum esanse onimni mrante no. Time for this opening Group C encounter. Here's Boa with the free kick, a long distance. Oh my word, that is extraordinary. It took a wicked bounce, the goalkeeper could do nothing, and that is Ghana off to a flying start. A remarkable goal. The Dreams FC player producing that. Just look at the bounce, and he didn't read it well, did he, Mgoy? Sopu picks the ball up. Oh, that's just not the right pass. It's a great turn, great opportunity here. Long range shot coming in from Ben, but it goes high. Giving the ball away like that, that's very dangerous. Here's Mohamed on a bit of a run now. Ghana on the attack, good chance for another goal. Can't believe he missed it. Still with it at his feet, got some support outside. A chance for a shot, excellent opportunity. Can they get a ball in the back of the net? Na yetua kase no so dia na yembo nwure mu e wani gedi mu kakra na ni gedi mu nso eye owura councillor Lutron just eba councillor dia obi anim no insem enya gorigura odi insem bia to gwa kire se Miss V oye nyumtuni sanso ana guru ono so ye nyumtuni otirima sa nyumtofu e bienyi depression e ha won papa just wo ha kakra eniti ebeyi ampanyefo momoden na wontwu menwo se ye beya emfa ha emfa imresa nyumtofu ebien no. Councillor George Lutrot eye obi a eto de bia okana asem eto abonten a na eho entiase no aye kesnene pa na samre ye dem biom na Councillor George Lutrot da beto abonten o kyeremu a kyerɛ sɛ Miss V nyumtuni ene guru efa depression mu a emu den pa o kyerɛ sɛ ebra Miss V ekopie mu ewo interview bi ase no nsem bisa ye bisa no ene eho mmuaye a o maaye no kyeremu a bibi tete abayiwa ne pa sa enso na guru ne ho sensema be pi abontin bebre no so depression tete no nti o tufu se omo obi a obetumi aboa omo na omo enya ayaresa wie ebusia aha ena kase a ye boaboa no na ye de bre oni nyina ebesi e de ama na tifin sem eni bi e de se eye Ghana Education Service mpanyirfo de nsem ya betugwa akiremu se yenua no mofra wokɔtwe won so hwɛ no eye bekire afi atwa mu afei ana abrewa yi puma kwan mu a
baby a was a senior high school no abetugwa sanso ena otrafo edema NPP amanyuku no ora dwambo adu kire se court nsensema NDC amanyuku no di achi no ebeya anka wonja isanse biribi papa bia ni bwa ebefi maba ayero wosam ewo mangane mu wo kire ma professor eye Richard Jampo ono ena panyin kwankyerefo ya oda Ghana Development Railway Authority ano wade nsem atugwa kire se wato na nanem wonsie do na chese ne wuna wo no echi nsem bebre wo kire coronavirus ene ti wode afutu ama Ghana fo nyina sanso ena ye ko agopramaso nsem eye owura eye Tanzania ono oda oye coach oda wongano Musa Kawila ochirema Ghana fo bekire ana 20 no wo hye wonde nenso ode abasobo pa ena ema ne mrante no ebusia nsem wei ena nsem bia kaka ho ena ne besom se passion no nsia brem kase na ye de nyina asidia na mamefa mpanyifo hama no nsam fama obio isan se abosoba ena muja pai ena ti frem mpanyifo mprempren e wo hama isu 0591 582 frem mpanyifo na obeje usu na yemmo wadwuma ne ho dewru mfa emao wo frem si wo fa Kofi Asiedu akapem de hia media konwa e wo aman afoforo so macro bia